Election schedule to announce tomorrow. The CEC will announce the election schedule in an address to the nation. BTV News, Bangladesh Betar and all other channels will telecast simultaneously, says EC Secretary. CEC AMM Nasiruddin calls on President Mohammad Shahabuddin at Bongo Bhavan. Advisor Mohammad Mahfouz Alam and Asif Mahmood Shojib Bhuiya resigned from interim government, submitted resignation letters to Chief Advisor, says Press Secretary Shafiqul Alam. তথ্য সম্প্রচার উপদেষ্টা মোহাম্মদ মাহফুজ আলম এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন, সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়া আজ বিকেল 5টা নাগাদ প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনূসের কাছে তাদের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। উপদেষ্টারা রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় উপস্থিত হয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিলে প্রধান উপদেষ্টা তা গ্রহণ করেন। তাদের পদত্যাগ নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণার সাথে সাথে কার্যকর হবে। Next election has to be made historic and memorable by holding it free and fair, Chief Advisor directed Upazila Nirbahi officers. International Crimes Tribunal orders to publish notice on newspapers summoning Shojib Wajid Joy to appear before the court in 3 cases, including assisting killing during July mass uprising by shutting down internet. Begum Khaleda Zia responding to her treatment, says personal physician Azadam Zahid Hussain. Gross violations of human rights witnessed during the reign of fascist government will never be allowed to happen, says Tariq Rahman. The National Citizen Party announces its primary list of candidates for 125 seats. Israel violated the ceasefire in Gaza 738 times in 60 days, killing 377 Palestinians. And Pakistan beat Bangladesh under-19 women's team by 6 wickets in the 4th T20 of 5-match series in Cox's Bazar. Assalamu alaikum viewers, welcome to News at 10 on BTV News. I'm Imtiaz Ahmed Siddiqui. You just heard the highlights. Let's move on to the detailed stories. The schedule for the 13th national election and referendum on July National Charter will be announced at 6 p.m. tomorrow. Senior Secretary of the Election Commission Secretariat, Akhtar Ahmed, said this after the recording of Chief Election Commissioner AMM Nasiruddin's address for telecast on Bangladesh Television, BTV and Bangladesh Betar today. Speaking to reporters at Nirbachan Bhavan, Akhtar Ahmed said the CEC will deliver a recorded address to the nation during which he will announce the election schedule. In response to a question regarding the High Court verdict on the demarcation of Bagirhat and Ghazipur, he said EC has received reports about the demarcation. He said once EC obtains the certified copy of the court order, the Commission will take a decision accordingly. Replying to another question, he said, as of now, the plan is to announce the election schedule for all 300 parliamentary constituencies tomorrow. He said if any correction becomes necessary, that can be addressed accordingly. When asked about the verdict that upheld 4 constituencies in Bagirhat and 5 in Ghazipur, he said EC has not yet received the court order. He said since the order is not in hands, it is better not to comment on it. Earlier in the afternoon, the CEC's speech was recorded by state-run Bangladesh Television BTV and Bangladesh Betar at his office in Nirbachan Bhavan in the capital's Agargaon.
A delegation of the Election Commission led by Chief Election Commissioner A.M.M. Nasiruddin paid a courtesy call on President Mohammad Shahabuddin at Bongo Bhavan this noon. During the meeting, they briefed the President about the overall preparations of the Election Commission for holding the upcoming 13th National Parliament election and referendum. The President expressed satisfaction over their preparations. Secretaries concerned were present. The Chief Election Commissioner A.M.M. Nasiruddin today informed the President about the voter list updating process from January to 31st October, the current status and the progress of registration of political parties. The Senior Election Commission Secretary Akhtar Ahmed said this at a briefing after the CEC and all election commissioners called on the President at Bongo Bhavan. The EC Secretary said President Mohammad Shahabuddin has assured the Election Commission of all possible cooperation in holding a fair and peaceful election. কমিশনার স্যার এবং চারজনা কমিশনার স্যার এবং আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করতে গেছিলাম ইলেকশন পূর্ব প্রস্তুতি এবং অন্যান্য বিষয়গুলো আলোচনা করার জন্য। মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে আমাদের মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার স্যার যে সমস্ত বিষয়গুলোকে আপডেট করেছেন তার ভিতরে একটা হচ্ছে ভোটার তালিকা। এ বিষয়ে উনি বলেছেন যে গত জানুয়ারি থেকে শুরু করে 31শে অক্টোবর পর্যন্ত ভোটার তালিকার ক্রম সংযোজন এবং বর্তমান অবস্থা সেটা পলিটিক্যাল পার্টি রেজিস্ট্রেশন যেটা হয়েছে এবং পলিটিক্যাল পার্টি রেজিস্ট্রেশনের সর্বশেষ অবস্থা, দুটো ভোট একই দিনে হওয়ার বিষয়, জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট, এই দুটো বিষয় কিভাবে আমরা করব, ব্যালট পেপারগুলো কিভাবে তৈরি করা হচ্ছে, ব্যালট পেপারগুলোর রং কি হবে, ব্যালট পেপার কিভাবে একজন ভোটারকে দেওয়া হবে এবং গণনার পদ্ধতিটাকে, এবং সেই সাথে আমরা যে 1 ঘন্টা সময় বাড়িয়েছি সকাল 7:30 এবং বিকাল 4:30 পর্যন্ত, এটারও বললেন যে এটা যৌক্তিকভাবে এটা হয়েছে এবং উনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। Information and Broadcasting Advisor Mahfouz Alam and LGRD Advisor Asif Mahmood Shajib Bhuiya have submitted resignation letters to the Chief Advisor, Professor Mohammad Yunus. The two advisors submitted their resignation letters to Chief Advisor at the State Guest House, Jamuna, this afternoon. The resignation will come into effect soon after the announcement of the election schedule for the upcoming general polls by the Election Commission. After receiving the resignation letters of the two student leaders who led the 2024 Student People July uprising, Professor Yunus wished their success in future and said, "The nation will remember the way you contributed to the nation's liberation from fascist rule by leading the uprising." He called for them to play a similar active role in the democratic transition and development in the future as well. Later, Chief Advisor's Press Secretary Shafiqul Alam briefed the journalists about two advisors' resignation outside Jamuna. তথ্য সম্প্রচার উপদেষ্টা মোহাম্মদ মাহফুজ আলম এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন, সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়া আজ বিকেল 5টা নাগাদ প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুসের কাছে তাদের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। উপদেষ্টারা রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় উপস্থিত হয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিলে প্রধান উপদেষ্টা তা গ্রহণ করেন। তাদের পদত্যাগ নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণার সাথে সাথে কার্যকর হবে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সম্মুখ সারিতে থেকে নেতৃত্ব দেয়া এই দুই ছাত্রনেতার পদত্যাগপত্র গ্রহণের পর প্রধান উপদেষ্টা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গল কামনা করেন। তিনি বলেন, কোর্ট অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়ে তোমরা যেভাবে জাতিকে ফ্যাসিবাদী শাসন থেকে মুক্তির পথে অবদান রেখেছ তা জাতি মনে রাখবে। আমি বিশ্বাস করি ভবিষ্যতেও গণতান্ত্রিক উত্তরণ ও বিকাশে তোমরা একইভাবে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, এটা আবার কোর্ট
আজ একটি ঐতিহাসিক দিন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সবসময় তোমাদের অবদান স্মরণ করবে। আমি তোমাদের সুন্দর ও শুভ ভবিষ্যৎ কামনা করি। এত অল্প সময়ে তোমরা জাতিকে যা দিয়েছ তা জাতি কখনো ভুলবে না। তিনি বলেন এটি একটি রূপান্তর মাত্র। আমি আশা করি আগামীতে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে তোমরা আরও বড় অবদান রাখবে। নিজেদের কর্মের মাধ্যমে দেশের মঙ্গলে নিয়োজিত থাকার আহ্বান জানিয়ে দুই ছাত্রনেতার উদ্দেশ্যে প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, সরকারে থেকে যে অভিজ্ঞতা তোমরা অর্জন করেছো তা ভবিষ্যৎ জীবনে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। Chief Advisor Professor Mohammad Yunus asked the opposition Nirwahi officers to make the upcoming national elections historic and memorable ones through fair and flawless management. He said this while addressing the UNOs from across the country to give directives on election preparations via video conferencing from the State Guest House Jamuna today. The UNOs from across the country, all divisional commissioners, deputy commissioners and cabinet division officials joined the virtual event. National Security Advisor Dr. Khalilur Rahman, Cabinet Secretary Dr. Sheikh Abdul Rashid, Chief Advisor's Principal Secretary M. Sirajuddin Mia, Public Administration Secretary Mohammad Ehsanul Haq and other senior officials were present at the event. Professor Yunus compared the officials to midwives, saying if the midwife is good, the baby is born will also be good. এটা একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব, এই কথাটা যেন তোমাদের মনে থাকে। বহুকাল পরেও এই অভিজ্ঞতা স্মৃতি তোমরা অন্যকে জানাবে, তোমরা সে সময় কি করেছিলে। যে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাটা তোমাদের এখন হতে যাচ্ছে, সেটা একেবারে ঢাক ঢোল পিটিয়ে খবরদারি দিয়ে তোমাকে প্রস্তুত হওয়ার সমস্ত সুযোগ দিয়ে আসবে। সে ঐতিহাসিক দিনটা কি হবে সেটাও পরিষ্কার করে বলে দেবে। তোমার দায়িত্ব হলো সে ঐতিহাসিক সময়টুকু, দিনটা, প্রস্তুতিটা কিভাবে করেছো। তুমি কি অন্যান্য দিনের মতোই সে ঐতিহাসিক দিনটা পালন করেছো, নাকি যেহেতু এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব আমার কাছে এসছে, ঐতিহাসিক সুযোগ আমার কাছে এসছে, আমি এটা এমনভাবে করবো সারা জীবন আমি যেন মনে করি যে আই ডিড দ্য রাইট থিং, আমি ঠিক কাজ করেছিলাম সেদিন। এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ আমারও এসছে, তোমারও এসছে। আমরা একত্রে কাজ করলে সেই ঐতিহাসিক দিনটা শুধু আমার তোমার ঐতিহাসিক দিন হবে না, সারা জাতির ঐতিহাসিক দিনে পরিণত হবে। সবাই স্মরণ করবে ওরা যেই টিমটাই কাজটা করেছিল তারা অতি চমৎকারভাবে করেছে, এবং এমন ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকবে যে এটার অনুকরণে করেও কেউ এর কাছাকাছি যেতে পারছে না। এত সুন্দর মসৃণ হয়েছে জিনিসটা, এত নিখুঁত হয়েছে জিনিসটা। এটা শুধু আমাদের জাতির জন্য না, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক যারা আসবে তারা বলবে যে এটা তো অন্য কোনো দেশের হয়তো দেখিনি আমরা কোনোদিন। আমরা বলছি এই নির্বাচন একটা ঐতিহাসিক নির্বাচন হবে, জাতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে যে এই নির্বাচন। এমন নির্বাচনের কথা বলছি। তোমার হাতে নতুন বাংলাদেশ জন্ম লাভ করবে। শিশু যেরকম জন্ম লাভ করে তার একজন ধাত্রী লাগে, ধাত্রী ভালো হলে সুন্দর জন্ম লাভ হয়। যেহেতু তোমাদেরকে ধাত্রীর ভূমিকায় আসছো, তোমরা আসছো ধাত্রীর ভূমিকায়, প্রস্তুতি নাও। যে শিশু জন্ম লাভ করবে, নতুন বাংলাদেশ শিশু যে জন্ম লাভ করবে, সেটা সতেজ সুস্থ বাচ্চা হবে, যেটা দীর্ঘদিন ধরে জেনারেশন আফটার জেনারেশন বাংলাদেশে যারা জন্ম লাভ করবে তাদেরকে সঠিক পথে দেশ চালিয়ে নেওয়ার জন্য একটা সুযোগের সৃষ্টি করে দেবে। The chief advisor stressed that both the election and the referendum are crucial for the nation, saying the election is for the next 5 years, but the referendum is for 100 years. যে সুযোগ আমাদের কাছে এসেছে সেই সুযোগটা আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করি। সুযোগটা কি? এটার নাম হলো নির্বাচন একটা অংশ, আরেকটা হলো গণভোট আরেকটা অংশ। দুটোই খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা 5 বছরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, গণভোট যেটা সেটা 5 বছরের জন্য না, এটা 100 বছরের জন্য। 100 বছর এটা আমরা স্মরণ করবো যে ওই দিন যে আমরা করে দিয়েছিলাম, সেই জন্য 100 বছর ধরে এবং তার পরবর্তী সময়েও বাংলাদেশ পাল্টে গেল, স্থায়ীভাবে পাল্টে গেল। স্থায়ীভাবে পাল্টে দেওয়ার সুযোগ এখন তোমার আর আমার হাতে। আমরা যদি এটা করে ফেলি, এটা বাংলাদেশ পাল্টে গেল। আমরা নতুন বাংলাদেশ বানাচ্ছি, সেটার পিলার তৈরি করা,
সেটার দেয়াল তৈরি করা, সেটার ভিত তৈরি করা, এই নির্বাচন। কাজে আমাদের কাজ হলো দুটাতেই আমরা গুরুত্ব দেব। 3 মাসের মধ্যে প্রস্তুতি নেবে, যাতে ওই যে দিন নির্বাচনের দিন গণভোটটা সুন্দরভাবে হয়, বিপুলভাবে হয়। শুধু সুন্দর হলে হবে না, বিপুলভাবে হতে হবে। নির্বাচনের দিন, গণভোটের দিন এই লম্বা ফিরিস্তি পড়ার সময় হবে না, তখন আগের থেকে তাকে পড়াবে, ভাই আগে পড়ে আসেন আপনি, ওই দিন আর সময় পাবেন না পড়ার, মন ঠিক করে আসেন। হাতে দেবেন না হাতে দেবেন, হাতে দিলে এগুলো সব জিনিস আপনি পাবেন। আপনি বলছেন আমি চাই এবং সেটা করতে বাধ্য। নাতে বললে আপনি চান না, তাহলে আপনি একজন নাগরিক, আপনি চান না, কেউ জোর করে আপনাকে দেবে না। মন ঠিক করে আসেন, হাতে দেবেন না নাতে দেবেন। The International Crimes Tribunal has ordered that a newspaper notice to be published directing Sajid Wajid Joy to appear before the court by 17 December in a case involving 3 allegations, including shutting down the internet during the July uprising and aiding in killings. In addition, the same tribunal has directed that a hearing on the formal framing of charges be held on 17 December against Anisul Haq and Salman F. Rahman in connection with 5 allegations: imposing a curfew during the July uprising, holding a meeting with businessmen at Gonu Bhavan, and aiding or inciting killings. The 3-member International Crimes Tribunal 1, led by Justice Ghulam Murtaza Mojumdar, issued the order today. Later, Chief Prosecutor Mohammad Tajul Islam briefed the journalists. Regarding the request submitted by the lawyers of Salman F. Rahman and Anisul Haq seeking permission to appoint foreign lawyers, the Chief Prosecutor said that although the appointment of foreign lawyers is allowed, it must follow the tribunal's special laws. Earlier on 4 December, the tribunal took cognizance of the charges and issued an arrest warrant against fugitive Sajid Wajid Joy. Meanwhile, defense witnesses are currently being examined in the case of 6 murders in Dhaka's Chandkarpul during the July uprising, and testimonies are also scheduled to be recorded in the Rampura killings, where 2 people, including Amir Hussain, who was found hanging from a cornice, were shot dead. At the same time, at International Crimes Tribunal 2, witness testimony continues in the case of the killing of Abu Saeed from Rangpur, the first martyr of the July uprising. The 3-member judicial panel, led by Justice Nazrul Islam Chaudhry, began recording testimonies this morning. Earlier, the first deposition of the day was given by Police Sub-Inspector Kamrul Hussain, the seizure list witnessed in the case. Additionally, 25 accused arrested in 8 separate cases involving Anisul Haq, Salman F. Rahman and Junaid Ahmed Polok were produced before the tribunal this morning. There is no concern about the United States imposing any new sanctions on Bangladesh over human rights issue. Foreign Affairs Advisor Mohammad Tawhid Hussain has said that the government is working diplomatically to withdraw the sanctions on the Rapid Action Battalion (RAB). He made these remarks at a press conference at the Ministry of Foreign Affairs today. The foreign advisor further said that the government is continuing discussions with India regarding Sheikh Hasina's extradition. The Appellate Division has upheld the High Court verdict regarding the boundary dispute between Bagirhat and Ghazipur. According to the ruling, Bagirhat will retain 4 parliamentary constituencies while Ghazipur will have 5. Earlier on 10 November, the High Court declared the Election Commission's gazette illegal that reduced Bagirhat's constituencies from 4 to 3 and increased Ghazipur's constituencies from 5 to 6. In the verdict on the related writ petition, the court also directed the Election Commission to maintain the previous boundaries, keeping 4 constituencies in Bagirhat and 5 in Ghazipur. The Medical Board is working to ensure the highest possible medical care for Begum Khaleda Zia within the country. BNP Chairperson's personal physician Dr. A.Z.M. Zahid Hussain said this while briefing journalists in front of Evercare Hospital tonight. He said that Begum Khaleda Zia will not be taken abroad at this moment, but if the situation demands, she will be. Zahid Hussain added that the doctors are working harder for her recovery. Dr. Zahid also said that Dr. Zubaida is connected with the Foreign Medical Board.
He urged everyone not to spread rumors on social media about the or out of the over-enthusiasm. Women will be made financially self-reliant in the society through introduction of the family card. The program will further strengthen the economic base of the country. Joining through video conference, BNP's acting chairman Tariq Rahman stated this at a program titled Plan to Build the Country, organized by BNP at Krishibid Institution Bangladesh KIB Auditorium in the capital today. Human rights must not be taken away again, as was the case during the previous fascist Awami League government, he added. BNP's Senior Joint Secretary General Advocate Ruhul Kabir Rizvi presided over the program. Party's Standing Committee member Mirza Abbas inaugurated the event. National Citizen Party NCP has announced its first phase of candidates for 125 seats in the upcoming national election. National Citizen Party Member Secretary Akhtar Hussain made the announcement this morning at a press conference held at the party's temporary office in the capital's Bangla Motor. According to the press briefing, National Citizen Party convener Nahid Islam will contest from Dhaka 11, while Member Secretary Akhtar Hussain will run from Rangpur 4. Other declared candidates include Nasiruddin Patwari for Dhaka 18, Sarjis Alam for Panchgod 1, Hasnat Abdullah for Kumilla 4, Tasneem Zara for Dhaka 9, and Abdul Hannan Masood for Noakhali 6. Before announcing the candidate list, Nasiruddin Patwari, head of the party's election steering committee, said that the party is heading toward a ballot revolution this time. He instructed candidates to campaign for votes under the party symbol Water Lily Bud, as well as to promote a yes vote in the national referendum. Speaking at the event, Tasneem Zara, Member Secretary of the Election Steering Committee, said the nomination forms were made open to everyone and more than 1,500 people collected forms. And now international news.